modifier 26. When we need to give modifier TC, TC ఎప్పుడు ఇవ్వాలి చెప్పండి? modifier TC is given when technical component. In the case of technician services code చేసేటప్పుడు modifier TC ఇవ్వాలి. Technician components కి modifier TC ఇవ్వాలి. Okay, see here, this is a CPT book. Oh, yesterday I also shared 2025 version. చూసారా మీరు? నిన్న 2025 వర్షన్ కూడా షేర్ చేశాను. సిపిటి. ఎస్, ఎస్, నో, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేయలేదా నేను? యా, యా, ఓకే దెన్. టుడే ఐమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ yesterday we are in the first of the book, in the first paper of the book వెళ్తే you will get the symbols. What are the symbols which we are going to use in the medical ఈ బుక్ లో, సిపిటి బుక్ లో? ప్లస్ సింబల్ ఇస్తే ఏ సింబల్ చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద ప్లస్? ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాడ్ ఆన్ కోడ్. హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇస్తే yeah, the sequence code, the out of numerical sequence. The code is out of numerical code sequence. Same likewise, this symbol as a triangle symbol as the code was revised. Last year నుంచి ఈ ఇయర్ కి కోడ్ అనేది రివైజ్ చేయబడింది అని అర్థం. న్యూ కోడ్ ఈ ఇయర్ ఇంకా కొత్త కోడ్ యాడ్ చేస్తే ఏ సింబల్ ఉంటుంది కోడ్ కి ముందు? A dot symbol which is present on the before the a dot. Thank you. Okay, a dot symbol which is present before the code means that's called as new code. This year he got this code, which means the dot symbol is present in it. New or revised text means which is the text of the code, which means new text or revised text. We have to use these symbols. Okay, ఈ book లో కనిపించే సింబల్స్ ఇవన్నీ రిఫరెన్స్ టు ద సిపిటి బుక్ అని. ఏదైతే మాడిఫైర్ 51 ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుందో యాడ్ ఆన్ కోడ్స్ ఉంటుంది ఈ సింబల్స్. మాడిఫైర్ 51 ఎగ్జామ్షన్ అంటే మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ కి ఇవ్వకూడదు అని మాడిఫైర్ 51 ఎగ్జామ్షన్ ఉంటే we have to use this symbol. Next, product pending by FDA, Food and Drug Safety Association called FDA. The FDA which gives the approval to the any product. ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కనుక FDA అప్రూవల్ చెందకపోతే ప్రొడక్ట్ పెండింగ్ లో ఉంటే we have to use this lightning symbol. This is the lightning symbol. Hashtag telemedicine. What is mean by tele? For. Tele means for. If the medicine was with the telemedicine, we have to use this symbol. Tele means for, అంటే through the video call or audio call. Next, ఆడియో ఓన్లీ ఉంటే పేషెంట్ కనుక ఓన్లీ డాక్టర్ ఫిజిషియన్ ఆడియో ఓన్లీ ఉంటే we use this symbol. Duplicate PLA test. Okay, duplicate PLA test ఉంటే you have to this is symbol. Category of PLA అంటే we have to this. Okay, this PLA is nothing but category PLA and PLA is nothing but pigmentary lesion essay అంటారు. Okay, it is a test. ఇక్కడ చాలా రేర్ గా కనిపిస్తాయి ఇవి. ఓకే, యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. ఫస్ట్ పేపర్ లోనే ఉంటాయి చూడండి. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎక్కడైనా సింబల్స్ ఏదైనా సింబల్ అర్థం కాలేదు, go with the first paper you will get the symbol. Then you will have the modifiers. నిన్న డిస్కస్ చేసామా మనం? ఈ మాడిఫైర్స్ అన్ని 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 47. All these modifiers also present after the symbols తర్వాత there will be an all the modifiers which are present. మనం డిస్కస్ చేసిన సిపిటి యొక్క modifiers ఉంటాయి. దెన్ అనస్థీషియా modifiers P1, P2, P3, P4, P5, P6 ఇవి ఎప్పుడు డిస్కస్ చేద్దామంటే we discussed in the అనస్థీషియా చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, అనస్థీషియా చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. దిస్ మోడిఫైర్. దెన్ అనస్థీషియా సిపిటి మోడిఫైర్స్ ఏం మోడిఫైర్స్ ఉంటాయి? దెన్ E1, E2 డిస్కస్ చేసామా? E1, E2 yesterday? Yes, no? Yeah, E1 is nothing but left upper eyelid. E2 is the left lower eyelid. E3 is nothing but upper right eyelid. E4 is nothing but lower right eyelid. Then fingers కి modifiers ఉంటాయి. Fingers తర్వాత toes కూడా modifiers ఉంటాయి. We discussed with the toes. Next one, RT. The modifier RT is nothing but right side. What is RT? Right side. What is the modifier LT? LT ఏంటి చెప్పండి? లెఫ్ట్ సైడ్. ఆర్టీ అంటే రైట్ సైడ్, ఎల్టీ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్. ఇవి కరోనరీ ఆర్టరీ మాడిఫైర్స్. రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ, రైట్ ఇంటర్మీడియట్స్ కరోనరీ ఆర్టరీ, రైట్ సైడ్. ఓకే, అంబులెన్స్ సర్వీసెస్. దిస్ మాడిఫైర్ రేర్ గా యూజ్ చేస్తాము. ఇది 90,000 సిరీస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఈ ఆర్సీ అంటే ఏంటి? హలో అమ్మ, వచ్చిన బా
This is RT and LT modifiers. Next, after the modifiers, we will have the place of service codes. What they're called? Place of service codes. What are the place of service codes? The place of service codes nothing but where the service was happening. ఒక ఫిజిషియన్ అనేటోడు సర్వీస్ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు, ఫార్మసీలో చేస్తున్నాడా, లేదంటే టెలిమెడిసిన్ ప్రొవైడర్ లో చేస్తున్నాడు, స్కూల్లో చేస్తున్నాడా, ఎక్కడ దర్ ఇస్ అ సర్వీస్ ద ఫెసిలిటీ హూస్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్. స్కూల్లో చేస్తున్నాడా, హోమ్లెస్ షెల్టర్ లో చేస్తున్నాడా, ట్రైబల్ లో చేస్తున్నాడా, ప్రిజన్ ఆర్ కరెక్షన్ ఫెసిలిటీ ఆఫీస్ లో చేస్తున్నాడా, హోమ్ లో సర్వీస్ చేస్తున్నాడా, సర్వీస్ ఎక్కడ చేస్తే ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ మాడిఫైర్స్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఆర్ ఆల్సో 2 digit కోడ్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోడ్స్. వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్? ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోడ్. ఆన్ క్యాంపస్ అవుట్ పేషెంట్ హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాడా, లేదంటే ఇన్ పేషెంట్ హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాడా. అవుట్ పేషెంట్ హాస్పిటల్ అయితే 22, ఇన్ పేషెంట్ అయితే 21. We have to see and we have to write the modifiers. Next, we also discussed. Do you know what is meant by what is the content present in the CPT book? CPT book lo ఏ content ఉంటుంది చెప్పండి. Codes for the procedures and surgeries. All these codes are 5 digit, 5 digit numerical codes. 5 digit numerical codes. దేనికి ఉంటాయి? These codes are present for surgeries or ఉంటాయి. దిస్ కోడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఫర్ ద సర్జరీస్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. దిస్ కోడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఫర్ ద సర్జరీస్ కానీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఆర్ కంటైన్ సర్జరీస్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. 5 digit న్యూమరికల్ కోడ్స్. దిస్ కోడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఫర్ సర్జరీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. అండ్ అండ్ దిస్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సిపిటి ఫస్ట్ ఏముంటుంది? 99,000 సిరీస్. వాట్ ఇస్ ద 99,000 సిరీస్ ఇస్ కాల్డ్? ఈఎన్ఎం. ఈఎన్ఎం అంటాం. ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. Evolution and management is called as ENM. Evolution and management is called as ENM. After the 99,000 series, we have what we have? 0,000 series. 0,000 series is called anesthesia. We have anesthesia. After anesthesia, we have surgery. In the surgery we have what we have in the surgery? First, 10,000 series. 10,000 series is called as which series? Integumentary system. Then 20,000 series. 20,000 series ఏంటి చెప్పండి? మస్కోస్కెలిటల్ సిస్టమ్. భవానీ గారు అండ్ శ్రవంతి గారు, ఆర్ యు దేర్? ఉన్నారా? యా, యు ఆర్ అబ్సెంట్ లాస్ట్ 3 days మ్యామ్. ఓకే, ఈ రోజు నేను రికార్డింగ్ సెషన్స్ షేర్ చేస్తాను పుష్ప గారితో. లాస్ట్ 3 days ది మాక్సిమం రికార్డింగ్ సెషన్స్ వినండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, 30,000 series. The 30,000 series is called as what is the 30,000 series? Cardio and yeah, respiratory and cardiovascular system. The next one is surgery lo 40,000 series. What is the 40,000 series? Digestive system. After digestive system, 50,000 series. What is the 50,000 series? Yeah, urinogenital or genitourinary system. దీంట్లో ఏముంటాయి ఇంకా? మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రో ఉంటుంది. Okay, next, the 60,000 series. What is the 60,000 series is called? Endocrine, nervous, ఇంకా eye and ear ఉంటుంది. Then followed by 70,000 series. What is the 70,000 series? Radiology. Surgery అయిపోయింది. Now we came for the radiology. Radiology తర్వాత 80,000 is called pathology and laboratory. Then the last series is called 90,000 series. What is the 90,000 series is called? Medicine. 90,000 series is called as medicine. Is it clear? Today I am going to discuss you with the మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇవన్నీ చదవమని. చెప్పానా లేదా? వాట్ ఈస్ క్లాస్ టీ?
Blast is surgical repair. What is ectomy? Ectomy or excision? Ectomy or excision. Excision అంటే ఏంటి? Surgical removal. Surgical removal. What is otomy? Otomy, surgical incision. Incision or cut. Incision or cut is called as otomy. Same likewise synthesis. Puncturing cavity to remove surgical puncture to remove fluid is called as synthesis. Next one, the next one is called RIA, flow or flow or discharge is called as RIA. Okay, then the last one is should be PEXI. What is PEXI? Surgical fixation. Is it clear? Yeah. Okay, then today I'm going to discuss with the 10,000 series. సర్జరీ స్టార్ట్ చేస్తాను 10 to 60,000 సార్లు తర్వాత దెన్ ఈఎన్ఎం అండ్ అనస్థీషియా చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ సర్జరీ స్టార్ట్ చేస్తాం టుడే. సర్జరీలో జనరల్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ లో 5 needle aspiration biopsy అంటారు. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ఎఫ్ఎన్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 needle aspiration biopsy. 5 needle aspiration biopsy is called as FNA. Please read integumentary system 10,000 series. ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి integumentary system లో? Skin. Skin, what is the medical term for skin? Cutaneous. Next ఏంటి? What are the layers of the skin? Epidermis, dermis, subcutaneous tissue. Epidermis has how many layers? What are they? Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, and stratum. The inner layer of the epidermis is called stratum bacilli. Basal cell carcinoma antaru. Skin cancer. Okay, stratum bacilli layer lo vastund. Stratum bacilli. Stratum bacilli produces two types of cells called, what are they? Keratinocytes and melanocytes and Merkel cells. Keratinocytes produces the pigment called protein called keratin, and melanocytes produces the pigment called, what is the pigment? Melanin. Keratinocytes produce Merkel cells which helps in touch reception, and it's also contain nails and hair glands. Cutaneous dermo 3 layers: epidermis, dermis, nails, ungo, hair, tricho, guidelines. Lesion. What is meant by lesion? Lesion అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంటైర్ సిపిటీలో మీకు ఎక్కడైనా లీజన్ అని వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనీ ఎఫెక్టెడ్ సైట్. ఏదైనా డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ కానీ, ఎనీ ఇన్ఫెక్టెడ్ అయిన సైట్ కానీ, ఎనీ ఎఫెక్టెడ్ అయిన సైట్ కానీ లీజన్ అంటాం. ఏమంటాము? లీజన్. In the CPT 10,000 series, the first one is fine needle aspiration biopsy. FNA అంటాం. The FNA is nothing but fine needle aspiration biopsy. Fine needle aspiration biopsy. A small amount of tissue or fluid is removed from the suspicious area with a thin hollow needle and checked. ఏదైనా ఒక నీడిల్ పెట్టి with the help of needle, the physician introduce this needle into the tissue, and he removes the thin tissue. He removes the tissue with the thin hollow needle and check it. It's called as fine needle aspiration biopsy. FNA biopsy antam. What is meant by FNA biopsy? Fine needle aspiration biopsy. Fine needle aspiration biopsy. A thin needle. The needle was taken. With the help of needle, a tissue was removed. What is meant by biopsy? Biopsy అంటే ఏంటి చెప్పండి?
Biopsy. What is biopsy? Examination of what? Living tissue. Tissue. The examination of the living tissue is called as biopsy. The examination of what? Living tissue. The examination of living tissue is called as biopsy. ఏమంటాము అంటే biopsy అంటాం. అదే కనుక ఎత్తిన్ నీడిల్ తోటి తీసుకున్నాడు, ఆ ఎగ్జామినేషన్ ని నీడిల్ తోటి చేశాడు అంటే ఒక నీడిల్ పంపించి కొంచెం టిష్యూ కానీ శాంపిల్ ఫ్లూయిడ్ ని కానీ తీసుకొని బయాప్సీ కోసం తీసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as FNA, ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ బయాప్సీ అంటాం. టు కోడ్ FNA we need to see number of lesions. ఏం చూడాలి? నెంబర్ ఆఫ్ లీజన్స్ చూడాలి, టైప్ ఆఫ్ గైడెన్స్ చూడాలి. ఫస్ట్ ఎన్ని లీజన్స్, ఎంత డ్యామేజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా ఎంత ఉంది చూసి తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ లీజన్స్ చూసిన తర్వాత టైప్ ఆఫ్ గైడెన్స్ చూడాలి. ద గైడెన్స్ ఇస్ లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్, ఫ్లూరోస్కోపిక్ గైడెన్స్, సిటీ గైడెన్స్ అండ్ ఎంఆర్ గైడెన్స్. సిటీ గైడెన్స్ అండ్ ఎంఆర్ గైడెన్స్. చూడండి, అల్ట్రా ఇలా గైడెన్స్ అంటే ఏంటి? ద గైడెన్స్ అంటే ఏంటంటే నీడిల్ ఎక్కడి దాకా వెళ్తుంది అనేది చూడటానికి. నీడిల్ ఎక్కడి దాకా వెళ్తుంది అనేది చూడటానికి. టు ఎగ్జామిన్ ద నీడిల్ ఇన్సర్షన్. నీడిల్ ఇన్సర్షన్ సైట్ ని ఎగ్జామిన్ చేసి నీడిల్ ఎలా వెళ్తుంది, ద వే ఆఫ్ నీడిల్ ని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి దర్ విల్ యూస్ ద ఇమేజింగ్ గైడెన్స్. ద ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ ఆర్ 5 types: అల్ట్రాసౌండ్, ఫ్లూరోస్ 4 types: అల్ట్రాసౌండ్, ఫ్లూరోస్కోపిక్, సిటీ గైడెన్స్ అండ్ ఎంఆర్ గైడెన్స్. సిటీ గైడెన్స్ అండ్ ఎంఆర్ గైడెన్స్. ప్లీజ్ రీడ్ 10,021 చదవండి ఒకసారి. FNA వితౌట్ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ ఫస్ట్ లేజర్. యాడ్ ఆన్ కోడ్ 10,004 ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ కోడ్ 10,004? ఇట్ ఇస్ అన్ యాడ్ ఆన్ కోడ్. వాట్ ఇస్ దిస్? Each additional lesions list separated in addition code for the primary procedure with the primary procedure. చూడండి, నేను ఏమంటున్నానంటే FNA ఇది వితౌట్ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ అంటే అంటే ఏ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ లాగా డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ మాత్రమే చేస్తున్నాను. వితౌట్ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ 1 lesion అన్నాను. 1 lesion ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 10021 ఇస్తారు. 10021. అదే 1 lesion కాదు, 1 lesion కాదు, 2 lesions అన్నారు. 21. వెరీ గుడ్. SPX 1004. ఎందుకని? రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ అడిషనల్ లీజన్ కి తీసుకో అని చెప్తున్నాడు. యాడ్ ఆన్ కోడ్ తీసుకో అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ నేను ఏమంటున్నానంటే 3 lesions అన్నా. I said 3. ఓకే. SPX 1004 into 4 into what? 2. 4 into 2 is a what is it called? SPX. It's called as SPX. It's called as SPX. ఎందుకని 2 తీసుకున్నాం చెప్పండి ఇక్కడ? బికాస్ we have 3 lesions ఉన్నాయి కదా. 3 అంటే ఇక్కడ 1 అయిపోయింది. ఫస్ట్ లీజన్ కి కోడ్ ఇచ్చాం. ఈచ్ అడిషనల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా 1 అయిపోతే 2 ఉన్నాయి. ఇంటూ 2 పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇది చదవండి 10,005. వాట్ ఇస్ 10,005? చదవండి. ఇంక్లూడింగ్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ఫస్ట్ లీజన్. FNA ఫైన్ నీడిల్. గుడ్ మార్నింగ్. FNA ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ బయాప్సీ ఇంక్లూడింగ్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్. ఏ లీజన్ ఇది? ఏ గైడెన్స్ ఇది? ఏ గైడెన్స్? అల్ట్రాసౌండ్ గైడ్. 10,005 is the ultrasound guide. Each additional lesion కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. 10,007 చూడండి. వాట్ ఇస్ 10,007? విచ్ గైడెన్స్ ఇది? ఫ్లూరోస్కోపిక్ గైడెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ 10,008 ఫర్ ఈచ్ అడిషనల్ లీజన్. 10,009 వాట్ ఇస్ సిటీ? వాట్ ఇస్ సిటీ అంటే తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ సిటీ? కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ. సిటీ స్కాన్ అంటాం కదా. లైక్ వైజ్ సిటీ గైడెన్స్ తోటి చేశారు FNA. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ లీజన్ ఈచ్ అడిషనల్ లీజన్ కి 10,010 ఇవ్వాలి. ప్లీజ్ రీడ్ 10,011. ఇంక్లూడింగ్ విచ్ గైడెన్స్? MR. వాట్ ఇస్ MR? MR అంటే ఏంటి? రీజనెన్స్, మ్యాగ్నెటిక్
resonance. MRI అంటారు తెలుసు కదా, magnetic resonance imaging. That's called as MR guidance. Resonance imaging. That's called as MR guidance. Magnetic resonance. Magnetic resonance. It's called as MR guidance. Resonance is called as MR guidance. We call as MR. ఫస్ట్ లీజన్ అయితే 10,011 ఇవ్వాలి. ఈచ్ అడిషనల్ లీజన్ అయితే 10,012 ఇవ్వాలి. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ physician performed FNA, fine needle aspiration biopsy, FNA biopsy, five lesions with MR guidance, magnetic resonance guidance. Chapandi, PPX enti, what is the PPX? Primary procedure enti? 10011. SPX enti? Less 10012 into 4 into 4. ఎందుకని for the first lesion we are done with the first lesion, we are done with the 10,011. For the each additional lesion we have to use what we need to use. The each additional lesion we have to use add-on code. నేను ఏమంటున్నానంటే physician performed FNA biopsy by using CT guidance on two lesions. CT two lesions. చెప్పండి. SPX any into no. పెట్టుకుంటే ఇంటూ 1 అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? బట్ సేమ్ కదా, ఇంటూ 1 అనుకున్నా 1 అనుకోకపోయినా సరే సేమ్. ఎందుకని ఇక్కడ 1 లీజన్ అయిపోయింది, ఇక్కడ 1 లీజన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. Next I'm telling now. Physician performed FNA on two lesions. FNA two lesions, one with MR and one with CT. ఒకటేమో ఎంఆర్ తోటి చేశాడు, ఒకటేమో సిటీ తోటి చేశాడు. ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తారు చెప్పండి. FNA two lesions, one MR, one CT. ఒక లీజన్ ఏమో ఎంఆర్ తోటి చేశాడు, ఒక లీజన్ ఏమో సిటీ తోటి చేశాడు. ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తారు? PPX 10009. ఫస్ట్ ఏజ్ చేశాడు మ్యామ్, ఎంఆర్ కదా. ఎస్, 10011 PPX. SPX ఏమవుతుంది? 1009 ఇవ్వకూడదు. ఏది ఇవ్వాలి అంటే 10 యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. 10010 ఏది ఇవ్వాలి? యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఫర్ ద ఎంఆర్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇది గైడ్ లైన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఏమి ఇవ్వాలి? యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఫర్ ద ఎంఆర్ గైడెన్స్ కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, రెండు మెయిన్ కోడ్లు ఎప్పుడు ఒక కోడ్ కి ఇవ్వకూడదు. రెండు మెయిన్ కోడ్లు ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడు. ఒకటి మెయిన్ కోడ్ ఇచ్చి ఇంకోటి యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇచ్చి విత్ మాడిఫైర్ 59 ఇవ్వాలి. వాట్స్ మాడిఫైర్ 59 ఈజ్ ఇండికేటింగ్? 59 ఏంటి చెప్పండి? Distinct procedural survey, which means that is a separate ultrasound guidance. This is a fluoroscopic. Both are procedures are same. ఓకే, FNA చేస్తున్నాడు, ఒకటేమో ఎంఆర్ తోటి చేస్తాడు, ఇంకోటేమో సిటీ తోటి చేస్తాడు అనే డిస్టింక్ట్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పడానికి we have to use 59, modifier 59. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నానంటే physician perform two lesions, FNA వంశీ గారు అర్థమవుతుందా సార్ మీకు? FNA two lesions. హరి గారు మీకు? ఎస్, రాణి మ్యామ్, రాణి గారు మీకు? ఎస్ ఎవ్రీవన్. అఖిల గారు? యా. FNA two lesions. What FNA two lesions? One fluoroscopic, one lesion with fluoroscopic, one with ultrasound. ఇప్పుడు చెప్పండి. One is fluoroscopic, one is ultrasound. చెప్పండి. PPX
1007. SPX ఏంటి? 1006 విత్ మోడిఫైర్ 15. అర్థమైందా? అర్థమైందా? రెండు డిఫరెంట్ గైడెన్సెస్ చేసినప్పుడు we have to give యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఫర్ ద సెకండ్ గైడెన్స్. సెకండ్ గైడెన్స్ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. సెకండ్ ఇమేజింగ్ గైడెన్స్ కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yeah. If you have the books, please highlight on the books also. See here, when the when the more than one FNA biopsy is performed on the separate lesions on the same session, same day, same imaging modality, the appropriate imaging add-on codes for the second procedure, subsequent lesions ఇవ్వాలి. Add-on codes ఇవ్వాలి. When the more than FNA biopsy is performed on separate lesions, same session, same day, using different imaging modalities. ఏ modalities? Different imaging modalities చేస్తే responding to the corresponding primary code ఇచ్చి with modifier ఏమి ఇవ్వాలి? Modifier 59 for the each additional imaging modality corresponding to the A codes key add-on codes. A codes కి ఇస్తున్నాం మేము modifier 59 corresponding add-on codes కి ఇవ్వండి అని చెప్తుంది. If you have book, please highlight this. ఓకేనా? Is it clear? FNA clear? Yeah. Fine needle aspiration biopsy. Next, integumentary system. Integumentary system introduction. Introduction లో ఫస్ట్ వన్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ టిష్యూ లోకలైజ్డ్ డిబిఎస్ కానీ ఐఎన్డి అంటారు. ఓకే, ఐఎన్డి is nothing but incision and drainage. What is meant by incision and drainage? Incision అంటే తెలుసా? Do you know incision? What is meant by incision? Incision means కట్ చేసి డ్రైనేజ్ అంటే ఏంటి? రిమూవింగ్ ఆఫ్ పస్ కానీ అబ్సెస్ కానీ ఫ్లూయిడ్ కానీ పస్ కానీ రిమూవ్ చేసి, హెమటోమా కానీ పస్ కానీ రిమూవ్ చేసి కట్ చేసి, ఇప్పుడు మన స్కిన్ లో ఏదైనా కట్ చేసి లోపల పస్ ఉంది, ఆ పస్ ని యాప్సెస్ అంటాము, పస్ అంటాము, హెమటోమా బ్లడ్ క్లాట్ అంటాము, ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్ సర్జరీ ఈస్ కాల్డ్ as what the surgery is called as IND, incision and drainage surgery. Okay, 10,040 is acne surgery. Do you know acne surgery? Acne treatment అంటారు. ఫేస్ మీద పింపుల్స్ వచ్చినప్పుడు పింపుల్స్ యాక్ని రిమూవ్ చేస్తాము అంటారు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై యాక్ని సర్జరీ? యాక్ని సర్జరీ ఆల్సో ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ ఐఎన్డి, ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజ్, కట్ చేసి రిమూవ్ చేసే సర్జరీని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సిషన్ అండ్ 10,060 చదవండి. Supportive hidradenitis, cutaneous or subcutaneous abscess, panicle or parenchymal, సింపుల్ ఆర్ సింగిల్. ఇది చదవండి. ఇప్పుడు 10,061 చదవండి. ఎలా చదువుతారు? ఎస్, కార్బన్క్యూల్. కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ మల్టిపుల్. ఓకే, ఐఎన్డి ఆఫ్ ఆప్సెస్ ఎన్ని చేశాడు అంటున్నాడు అంటే 2 చేశాడు అంటున్నాడు. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? ఎందుకని? కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ మల్టిపుల్. ఓన్లీ ఒకటే చేశాను అంటే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 10060. నెక్స్ట్ 10,080. వాట్ ఇస్ 10,080 చెప్పండి? ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ పెలోనియల్ సిస్ట్. సింపుల్. కాంప్లికేటెడ్, మెనీ ఉంటే కాంప్లికేటెడ్. ఐఎన్డి టు రిమూవ్ ద ఫారెన్ బాడీ, ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ టిష్యూని కానీ రిమూవ్ చేయడానికి ఐఎన్డి యూజ్ చేస్తే దట్స్ వాట్ వి హావ్ టు యూజ్. ఓకే, సెరమో కలెక్షన్. ఓకే, ఐఎన్డి ఫంక్షన్ అండ్ ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ఆప్సెస్, హెమటోమా. ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వూండ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే wound కి ఎప్పుడైనా సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఆ సర్జరీకి ఇన్ఫెక్షన్ అయింది, వూండ్ అక్కడ దెబ్బ తాకిన దగ్గర వూండ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని కట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐఎన్డి ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ wound infection. Next, debridement. What is meant by debridement? The debridement is nothing but removal of dead or infected skin. ఎక్కడైనా డెడ్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన కానీ అల్సర్స్ ఫామ్ అయిన స్కిన్ కానీ ఉంటుందా, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన స్కిన్ డెడ్ స్కిన్ ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ ని డెబ్రైడ్మెంట్ అంటారు.
What's it called? Debridement. Debridement is nothing but removal of dead or infected skin is called as debridement. Removal of dead or infected skin is called debridement. To code debridement, we need to see first. Debridement and ఏంటి removal of infected or dead skin is called as debridement. Please read 11,000 debridement of extensive eczematous. Eczematous అంటే infected skin నే eczematous అంటారు. Up to how much body percentage area? ఎంత body percentage area? 10%. For the each additional body surface area or part thereof, we have to use add-on code. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే debridement 20% అంటున్నా. Debridement infected skin 20%. చెప్పండి టీపీఎక్స్ ఏంటి? 11,110. What is the SPX? 11,001 into 1. అదే నేను 30% అంటే debridement 30 టీపీఎక్స్ 11,000 SPX into 2. ఇక్కడ 20% అయిపోతుంది, ఇక్కడ 1% వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ 11,004 debridement of skin, subcutaneous tissue, muscle. Skin ఉంది, subcutaneous tissue ఉంది, muscle ఉంది. For the fascia, for necrotic. What is fascia? ఎవరికైనా తెలుసా fascia? A connective tissue which connect. Yeah, tell me. Connective tissue which connects skin with muscle. Muscle is called as, what is it called? Fascia. A connective tissue which connect skin with muscle is called as fascia. Necrotizing soft tissue infection, external genitalia, perineum. ఎక్కడి నుంచి తీస్తున్నాడు? ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా పెరినియం నుంచి తీస్తున్నాడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ని. ఓకే, ఇన్ఫెక్టెడ్ స్కిన్ ని. 11,005 చదవండి. ఎలా చదువుతారు 11,005? అబ్డామినల్ వాల్ వితౌట్ ఫ్యాషియల్ కోర్సెస్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఏ కోడ్? ఇండెంటెడ్ కోడ్. ఇదే కోడ్ ఇండెంటెడ్ కోడ్. అంటిల్ సెమీ కోలన్ దాకా స్టాండర్డ్ లోన్ కోడ్ చదివి, ఎందుకంటే స్పేస్ పెద్దగా ఉంటే అంటిల్ సెమీ కోలన్ దాకా చదివి, ఈ రెండు చుక్కల దాకా చదివి we have to read this 11,005. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటాలియా అండ్ పెరినియం రెండింటికి కలుపుకుంటే we have to use this code. ఈ మూడు కోడ్స్ ఆర్ మోడ్ దీస్ త్రీ కోడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కోడ్స్ ఆన్ డెబ్రైడ్మెంట్. దీస్ త్రీ కోడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కోడ్స్ ఆన్ డెబ్రైడ్మెంట్. చూడండి, చదవండి 11,042 centimeter less. Each additional 20 square centimeter K code ఇవ్వాలి or part thereof K code ఇవ్వాలి. 11,000 11,045 11,045. Please read 11,043. First 20 square centimeter or less. First 20 square centimeter or less. Debridement muscle and fascia. ఇక్కడ ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది చెప్పండి? మజిల్ అండ్ fascia ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ కోడ్స్? ఈ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ కోడ్స్? ఇక్కడేమో డెబ్రైమెంట్ ఎక్కడ దాకా? ఇంటూ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ దాకే. అంటే ఇప్పుడు లోపలిది తీయాలి అంటే ఫస్ట్ దేన్ని టచ్ చేయాలి? ఎపిడర్మిస్ ని. ఎపిడర్మిస్ తర్వాత దేన్ని టచ్ చేయాలి? డర్మిస్. డర్మిస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ. ఓన్లీ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ దాకా వెళ్తే మాత్రం ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 11,042. డెప్త్ చూడాలి, డెప్త్ ఎంత డెప్త్ వెళ్తున్నాడు అని. అలా కాదని డర్మిస్, సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ ఫాలోడ్ బై ఫేషియా ఫాలోడ్ బై మజిల్ దాకా వస్తే we have to use which code? 11,043. 11,043. ఈ 11,044 ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి చెప్పండి? డెబ్రైడ్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఇయర్? బోన్ దాకా వస్తుంది. డెడ్ టిష్యూని ఎక్కడ దాకా రిమూవ్ చేస్తున్నాడు? బోన్ దాకా రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. ఇంక్లూడింగ్ ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్. ఎపిడర్మిస్ ఉంది, డర్మిస్ ఉంది, సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ ఉంది, మజిల్ ఆఫ్ ఫేషియా ఉంది. ఇట్ లీడ్స్ టు బోన్. ఎప్పుడైనా డాక్టర్ కి ఇంకా మీకు డెబ్రైడ్మెంట్ అన్నాడు, డెబ్రైడ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ సెంటీమీటర్స్ చూడకండి, ఫస్ట్ డెప్త్ చూడండి ఎక్కడ దాకా ఉంది. ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్, సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూనా? చెప్పండి మ్యామ్. అయ్యో రేపు నేను
లేదు మేడం. మండే ఓకేనా. సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూవా లేదంటే మజిలార్ ఫేషియానా లేదంటే బోనా. సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ డెప్త్ చూడాలి. సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూనా మజిలారా లేదంటే మజిలార్ ఫేషియానా బోనా చూసుకొని వి హావ్ టు కోట్. అర్థమైందా డెబ్రైడ్మెంట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డెబ్రైడ్మెంట్. డెబ్రైడ్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. Removal of dead or infected skin is called as debridement. It's called as debridement అంటాము. Removal of dead or infected skin is called as debridement. It's called as debridement. In the to code the debridement, what we need to see depth of the tissue. సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ దాకా వెళ్తున్నాడా లేదంటే మజిల్ ఆర్ ఫేషియా దాకా వెళ్తున్నాడా లేదంటే బోన్ నుంచి తీస్తున్నాడా చూసుకొని వి హావ్ టు కోడ్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే డెబ్రైడ్మెంట్ ఆఫ్ మజిల్ మజిల్ 40 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అన్న. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి, 40 స్క్వేర్ ఎంత సెంటీమీటర్ చేశాడు అని చూడాలి. 40 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ డెబ్రైడ్మెంట్ ఆఫ్ మజిల్ 40 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. చెప్పండి. 11,043. ఎన్ని స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అయింది, ఇది మజిల్ ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాం 11,043. ఎస్పిఎక్స్ 1104. అంతేనా. ఇక్కడ 20 అయిపోయింది, ఇక్కడ 20 అయిపోయింది. 40 కంప్లీటెడా. ఎస్ నో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్. డెబ్రైడ్మెంట్ క్లియరా. ఓకే. డెబ్రైడ్మెంట్ చూసేటప్పుడు బోన్ ఫ్రాక్చర్ ఆ బోనా లేదంటే డెప్త్ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ చూసుకొని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డెబ్రైడ్మెంట్ కోడ్ చేసేటప్పుడు సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. డెబ్రైడ్మెంట్ 22% ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ స్కిన్ అంటే 11,000 అండ్ 11,001. ఓకే. డెబ్రైడ్మెంట్ ఆఫ్ బోన్ 30 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు. బోన్ అన్నాడు. బోన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ కోడ్ వస్తుంది. డెబ్రైడ్మెంట్ ఆఫ్ బోన్. బోన్ అంటే ఏ కోడ్ వస్తుంది. 11,044. ఎన్ని స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ కి ఇది. 20. మనకి ఇంకా 30 అంటే ఇంకెంత ఉంది. ఇంకెన్ని స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. ఫర్ దిస్ 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ వీఆర్ యూజింగ్ 11,047. ఈచ్ అడిషనల్ 20 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ అని ఉంది. ఉందా ఇక్కడ ఉందా పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ అని ఉందా. వాట్ ఇస్ మీన్ బై పార్ట్ దేర్ ఆఫ్. ఒక్క పార్ట్ 20కి ఇక్కడ ఉన్న 20కి ఒక్కటి ఎక్కువైనా సరే వి హావ్ టు గివ్ దిస్ కోడ్. ఇక్కడ మనకి ఎంత ఎక్కువైంది 10 ఎక్కువైంది కాబట్టి 11,047 ఇవ్వాలి. అర్థమైందా. ఎస్. నెక్స్ట్ బయాప్సీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై బయాప్సీ. ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ వాట్. ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ టిష్యూ. The examination of living tissue is called as biopsy. In the biopsy, the examination of living tissue in the CPT book, there are three types of biopsy. Those are called tangential biopsy, punch biopsy, and incisional biopsy. Tangential biopsy, punch biopsy, and incisional biopsy. Three types of biopsies ఉంటాయి. Those are the tangential, incisional, punch, and incisional biopsy. What is meant by biopsy? Examination of living tissue. Examination of living tissue is called as biopsy. See here, 11,102 tangential biopsy, 11,104 punch biopsy, 11,106 incisional biopsy. What is meant by tangential biopsy? ఇక్కడ ఇమేజ్ చూడండి. Tangential biopsy. In the case of tangential biopsy, the only epidermis and dermis was removed with the help of scalpel. స్కాల్పల్ అంటే తెలుసా, బ్లేడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఒక బ్లేడ్ తీసుకొని ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ అయిందో స్కిన్ మీద ఇన్ఫెక్షన్ అయిందో అసలు ఇది బినైన్ ట్యూమరా లేదంటే మాలిగ్నెంట్ ట్యూమరా ఎగ్జామినేషన్ చేయడానికి, బినైన్ ట్యూమరా మాలిగ్నెంట్ ట్యూమరా ఎగ్జామినేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. యా మ్యామ్. అయ్యో మ్యామ్ 2 రోజుల్లో బ్యాకప్ కష్టం కదా మ్యామ్. సిస్టమ్స్ లో థర్డ్ సిస్టమ్ మ్యామ్ ఈరోజు. ఆ, అంటే ఇది మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయింది. వాళ్ళ బ్యాకప్ అయింది 3 o'clock, త్రీ ఓ క్లాక్ కదా మ్యామ్. 3 o'clock వాళ్ళకి మళ్ళీ చెప్పా ఈ సిస్టమ్ అంతా 3 o'clock వాళ్ళకి చెప్పా 4 systems. మళ్ళీ రిటర్న్ చేసామా.
స్లాట్ కాదు మ్యామ్, దాంట్లోనే యాడ్ చేయండి, నేను బ్యాకప్ తీసుకుంటా వాళ్ళకి. ఆ ఆ అది సిస్టమ్ ఏం కాబట్టి సిస్టమ్స్ అర్థమైపోతాయి. సిస్టమ్స్ అర్థమైపోతాయి అంటే ఏంటంటే మ్యామ్, ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళని ఇప్పుడు బ్యాకప్ చెప్పాలి అంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి 2 days లో కంప్లీట్ చేసేసినా సరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇది నేను 2 రోజులు డెమోకే వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళు ఓకే. ఆ, కరెక్టే కానీ మ్యామ్, ఇప్పుడు మనం 3 PM వాళ్ళని చాలా వెయిట్ చేపిస్తున్నాం. అది కూడా కరెక్ట్, వాళ్ళది 1 month 15 days అవుతుంది అనుకుంటా మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి. అవునవును. ఒకసారి ఇట్లా ప్లాన్ చేద్దాం మ్యామ్, ఒక 15 days జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ యాయం యాయం ఈ 2 days లో అసలు ఇంపాసిబుల్ మ్యామ్. ఎందుకంటే ఎన్ని క్లాసులు అయినాయి అంటే ఆ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్సెస్ కి ఒక 4 classes పడతాయి మ్యామ్, 4 classes పడతాయి. వితౌట్ డెమో అంటే ఐ కెన్ విత్ ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు నాకు డెమో ఏం అవసరం లేదు సార్, జస్ట్ ప్రిఫిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అంటే రేపు ఎల్లుండి కల్లా అవి కంప్లీట్ చేసేస్తాం. అండ్ వాళ్ళకి ఇంకా 2 systems ఉంటాయి. నా 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 బాధ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకటేసారి డంప్ ఇచ్చినా సరే, మనం గట్టిగా నేను చెప్పినా సరే వాళ్ళు అరే యార్ నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని వదిలేస్తారేమో అని. ఫస్ట్ కదా మ్యామ్, ఫస్ట్ క్లాస్ లో నేను అంతగానం ఇచ్చేస్తే అరే నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు అనుకుంటారు వాళ్ళు. డ్రాప్ అయిపోతారు. అవునవును, డ్రాప్ అయిపోతారని నేను వాళ్ళ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. అంటే వాళ్ళని ఒకసారి 4 o'clock తీసుకుంటా అని చెప్పండి, కొన్ని ఎక్స్ట్రా సెషన్స్ ఉంటే మీకు 4 o'clock ఇస్తారు సార్ అని చెప్పండి. నాకు 4 o'clock ఇస్తారని నేను నేను వాళ్ళని కొంచెం స్లోగా వెళ్ళి వీళ్ళని కవర్ చేసేస్తాను. ఓకేనండి. యా. Yeah. The biopsies are 3 types. Those are called tangential biopsy, punch biopsy, and incisional biopsy. Tangential, punch, and incisional అని 3 types of biopsies ఉన్నాయి. Am I audible now? వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? Yeah, okay. See here. The tangential biopsy. Tangential biopsy అంటే ఎపిడర్మిస్ అండ్ డర్మిస్. ఎపిడర్మిస్ అండ్ డర్మిస్ ని స్కాల్పల్ తో రిమూవ్ చేస్తారు. దేంట్లో రిమూవ్ చేస్తారు? స్కాల్పల్ అంటే బ్లేడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓన్లీ ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ దాకానే తీస్తాడు. స్కాల్పల్ తోటి ఎందుకు తీస్తాడు అంటే ద ఎగ్జామినేషన్. ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇది బినైన్ ట్యూమరా మాలిగ్నెంట్ ట్యూమరా అని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి రిమూవ్ చేస్తాడు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as టాంజెంటల్ బయోప్సీ. ఏమంటాము? టాంజెంటల్ బయోప్సీ అంటాం. Then followed by punch biopsy. Followed by punch biopsy. A tool, a punch tool is used. A punch tool was used. Punch tool అనేది ఒక టూల్ ఉంటుంది. మన పిన్ పాంచ్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ లైక్ వైస్ దర్ విల్ బి an punch tool is present. With the help of punch tool, the physician removes epidermis, dermis, subcutaneous tissue. మొత్తం ఇలా టూల్ ని పెట్టి రిమూవ్ చేస్తే, ఒక టూల్ ఇలా పంచ్ కొట్టే టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ ని ఇల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే విచ్ బయోప్సీ ఇట్ ఈస్? ఏ బయోప్సీ ఇది? Punch biopsy. It's called as punch biopsy. Next one, incisional biopsy. What is meant by incisional biopsy? Incisional biopsy అంటే ఏంటి? Incision. The physician makes epidermis, dermis and subcutaneous tissue. Okay, same scalpel యూజ్ చేస్తాడు. బట్ ఇన్సిషన్ మాత్రం ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది? ఇక్కడ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది చూడండి. సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ విత్ ద మార్జిన్స్ తోటి సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ దాకా రిమూవ్ చేస్తాడు. దట్ బయోప్సీ ఇస్ కాల్డ్ as ఇన్సిషనల్ బయోప్సీ. బయోప్సీస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే 3 types ఉన్నాయి. స్కాల్పుల్ తోటే ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ మాత్రమే తీస్తే దట్ బయోప్సీ ఇస్ కాల్డ్ టాంజెనిటల్ బయోప్సీ. దట్ బయోప్సీ ఇస్ కాల్డ్ as టాంజెంటల్ బయోప్సీ. అలా కాదని పంచ్ టూల్ యూజ్ చేసి, యూజెస్ ఆఫ్ పంచ్ టూల్ యూజ్ చేసి టూల్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as
That is called as which by punch biopsy. It's called as punch biopsy. Next one, same like scalpel use చేస్తాడు. With the help of scalpel only, the removes of until subcutaneous tissue. Subcutaneous tissue దాకా remove చేస్తే that biopsy is called which biopsy? Incisional biopsy. Is it clear? Is it clear? Yes. There's the three types of biopsy. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చూడాలి? బయాప్సీ కోడ్ చేసేటప్పుడు, ఎప్పుడైనా సరే బయాప్సీ కోడ్ చేసేటప్పుడు టు కోడ్ బయాప్సీ ఫస్ట్ ఏం చూడాలంటే టైప్ ఆఫ్ బయాప్సీ చూడాలి. టైప్ ఆఫ్ బయాప్సీ, దెన్ ఫాలోడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ లీజన్స్ చూడాలి. చూడాలి నెంబర్ ఆఫ్ లీజన్స్, ఎన్ని లీజన్స్ మీద చేస్తున్నాడు బయాప్సీస్ అనేది చూడాలి. టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్? వాట్ ఆర్ దే? టాంజెంటల్, punch biopsy, as well as incisional biopsy. Tangential, punch, and incisional biopsy. There are the three types of biopsies are there: tangential, incisional, punch, and incisional biopsies. Incisional biopsies ఉంటాయి. Okay, each additional lesion కి we have to use add-on code. First lesion అయితే ఈ codes ఇవ్వాలి, then each additional lesion కి add-on code ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే punch biopsy 1 lesion అన్నాను. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? punch biopsy 1 lesion. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 111104 1104. అదే నేను పంచ్ బయాప్సీ 2 లీజన్స్ అన్నా. పంచ్ బయాప్సీ 2 లీజన్స్, పీపీఎక్స్ ఏమొస్తుంది? ఎస్పీఎక్స్ 1105 ఈచ్ అడిషనల్. అదే పంచ్ బయాప్సీ 5 లీజన్స్ అన్న, పీపీఎక్స్ ఏంటి? ఎస్పీఎక్స్ 05 into 4. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? బయాప్సీ నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే 1 ఇన్సిషనల్ బయాప్సీ 1 పంచ్ బయాప్సీ అన్నా. ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ 2 బయాప్సీస్ చేశాడు. సేమ్ సెషన్ లో 1 ఇన్సిషనల్ చేశాడు, 1 పంచ్ చేశాడు. 1 ఇన్సిషనల్ అండ్ 1 పంచ్. చెప్పండి పీపీఎక్స్. 111006. ఎస్పీఎక్స్ వెరీ గుడ్. 1105. ఎందుకు తీసుకున్నాను 1105? బికాస్ వీ షుడ్ నాట్ గివ్ 2 మెయిన్ కోడ్స్ ఇవ్వద్దు కదా, అందుకని వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ యాడ్ ఆన్ కోడ్. అర్థమైందా? సెకండ్ లీజన్ కి యాడ్ ఆన్ కోడ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మ్ 1 పంచ్ బయాప్సీ అండ్ 1 టాంజెంటల్ బయాప్సీ. 1 పంచ్ అండ్ 1 టాంజెంటల్ సేమ్ సెషన్ లో. పీపీఎక్స్ ఏంటి? 1104. ఎస్పీఎక్స్ ప్లస్ 1103. ఇక్కడ మాడిఫైర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు 59. ఎందుకని? బికాస్ దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్. అక్కడ సేమ్ ఎఫ్ఎన్ఏ కాబట్టి వీఆర్ యూజ్డ్ 59 యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇవేంటి 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాప్సీస్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ద మాడిఫైర్ 59 హియర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా బయాప్సీస్? yes, today we discuss what we discussed. First we discussed about the FNA, fine needle aspiration biopsy. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? ఐఎన్డి అంటే ఏంటి? ఐఎన్డి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇన్సిషన్ అండ్ డ్రైనేజ్. నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం? డెబ్రైడ్మెంట్ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం బయాప్సీ. చూడండి, దిస్ సిపిటి వాస్ డిఫరెంట్ సినారియో. సిపిటి అనేది డిఫరెంట్ సినారియో ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఐసిడి. ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఈ చాప్టర్ లో ఇన్ని గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి, ఏ గైడ్లైన్స్ చదువుకోవాలి అని ఉండదు. ఐసిడి లెక్క కాదు సిపిటి.
సిపిటిలో ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్క ప్రొసీజర్ కి డిఫరెంట్ గైడ్ లైన్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ గైడ్ లైన్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. We have to see and we have to write the guideline. Okay. Any doubts on today's session? Tomorrow I'm going to discuss, on Monday I'm going to discuss the removal of skin tags. Skin tags removal చూసుకొని excision of lesion చూస్తాం. ఓకేనా? ఒకసారి రిమూవల్ ఆఫ్ స్కిన్ ట్యాగ్స్ కూడా చెప్పేస్తా. What are skin tags? Removal of skin tags. What is a skin tags? Ante a tagging like structure, a tags like structure which are attached to the skin. Skin ki aithe tag like structures attach ayi untayi. Those are called skin tags అంటారు. స్కిన్ ట్యాగ్స్ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఈ స్కాల్పుల్ తో తీస్తాడు, లేదంటే లేజర్ సర్జరీ, ఏ సర్జరీ చేసైనా రిమూవ్ చేస్తాడు. స్కిన్ ట్యాగ్స్ తీసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ లీజన్ చూడాలి. రిమూవల్ ఆఫ్ స్కిన్ ట్యాగ్స్, మల్టిపుల్ ఫైబ్రోసినర్ ట్యాగ్స్, ఎనీ అప్ టు ఇంక్లూడింగ్ 15 లీజన్. Each additional 10 lesion ki or part thereof ki we have to use 25 lesions అన్నాను. Skin tags 25 lesions. 25 lesions. చెప్పండి. SPX ఎందుకని 11201 ఇస్తున్నాము? ఇక్కడ 15 అయిపోయాయి. ఇక్కడ 10 కి, ఈచ్ అడిషనల్ 10 కి we have to. అదే అదే నేను 20 అన్నా. 20 lesions అన్నా. TPX చెప్పండి ఫస్ట్. 11200. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5. ఫర్ ద పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ అని ఉందా అక్కడ కూడా? ఎస్ ఆర్ నో? రిమైనింగ్ 5 కి కూడా ఏవి ఇవ్వాలి? 11,1,20,201. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెంబర్ ఆఫ్ స్కిన్ ట్యాగ్స్ చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ షేవింగ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ ఆర్ డర్మల్ లీజన్. డర్మల్ కానీ ఎపిడర్మల్ లో లీజన్స్ ఉంటే ఆ లీజన్స్ ని స్కాల్పల్ పెట్టి ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లేడ్ పెట్టి రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ షేవింగ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ ఆర్ డర్మల్ లీజన్స్. ఓకే. దిస్ లెంత్ చూసుకోవాలి, లీజన్ డయామీటర్ చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. షేవింగ్ ఆఫ్ డర్మల్ రీజన్స్, ఎపిడర్మల్ ఆర్ డర్మల్ లీజన్, సింగిల్ లీజన్. ఫస్ట్ అనటామికల్ సైట్ చూడాలి, తర్వాత అనటామికల్ సైట్ చూడాలి, అనటామికల్ సైట్, దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ద లీజన్ చూడాలి. లెంత్ ఆఫ్ ద లీజన్, అనటామికల్ సైట్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది లీజన్ చూడాలి. లెంత్ ఆఫ్ ది లీజన్ చూడాలి. అనటామికల్ సైట్ ఏంటి చెప్పండి? 11,300 కి షేవింగ్ ఆఫ్ డర్మల్ లీజన్, సింగిల్ లీజన్. ఎక్కడ? వాట్ ఈస్ మీన్ ట్రంక్? ట్రంక్ అంటే ఏంటి? ట్రంక్ అంటే థొరాసిక్ క్యావిటీ ప్లస్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ. థొరాసిక్ క్యావిటీ ప్లస్ అబ్డామినల్ క్యావిటీని ట్రంక్ అంటాం. అంటే చెస్ట్ రీజన్ అండ్ అబ్డామిన్, స్టమక్ రీజన్, చెస్ట్ రీజన్ అండ్ స్టమక్ రీజన్ ని ట్రంక్ అంటాం. ఆర్మ్స్ అంటే హ్యాండ్స్, లెగ్స్ అంటే లెగ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ 11,305 షేవింగ్ ఆర్ ఎపిడర్మల్ ఆర్ డర్మల్ లీజన్, సింగిల్ లీజన్ ఎక్కడ చెప్పండి? హ్యాండ్స్, ఫీట్, జెనిటాలియా. స్కాల్ప్ అంటే తెలుసా మీకు? స్కాల్ప్, వేర్ ద స్కాల్ప్ ఈస్ ప్రెసెంట్? బిలో ద బిలో ద హెయిర్. బిలో ద హెయిర్ స్కాల్ప్ ఉంటుంది. నెక్ అంటే తెలుసు కదా, నెక్, మెడ. హ్యాండ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ హ్యాండ్స్? హ్యాండ్స్ అంటే ఏంటి? బిలో ద బ్రిస్ట్. బ్రిస్ట్ రీజన్ కంటే కిందికి ఉంటే, మన బ్రిస్ట్ ఉందా, బ్రిస్ట్ కంటే కిందికి ఉంటే ఫింగర్స్ ని, ఈ పామ్ ని హ్యాండ్స్ అంటాం. ఫీట్ అంటే ఫుట్. బిలో ద యాంకిల్ రీజన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీట్. జెనిటాలియా అంటే జెనిటల్స్ రీజన్. నెక్స్ట్ 10,010 చదవండి. సారీ, 11,003 చదవండి. లీజన్ డయామీటర్ 0.52 లెస్. ఇక ఎక్కడెక్కడ చెప్పండి? ఫేస్, ఇయర్స్, ఐలిడ్స్, నోస్, లిప్స్, మ్యూకస్ మెమ్. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే షేవింగ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ లీజన్స్ ఆర్ డర్మల్ లీజన్స్ ఫ్రమ్ హ్యాండ్స్ 2 సెంటీమీటర్స్ అన్న. ఫ్రమ్ హ్యాండ్స్ 2 సెంటీమీటర్స్. ఏ కోడ్ ఇస్తారు చెప్పండి? ఫస్ట్ అనటామికల్ సైట్ ఎక్కడ? హ్యాండ్స్ 305 ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ కి? 5. అదే 2 సెంటీమీటర్స్ కోడ్ ఏం చెప్పండి?
307. అదే నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే షేవింగ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ ఆర్ డర్మల్ లీజన్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రంక్ 5 సెంటీమీటర్, ట్రంక్ 5 సెంటీమీటర్స్ అన్న. 11,000 ఎక్సెప్ట్ 0.5 కాదు 5 అన్న. ఎనీవన్ యూజ్ చేయండి బ్రెయిన్. ఎందుకని? ఇది ఎలా చదువుతారు చెప్పండి? ఎలా చదువుతారు? డెర్మల్ లీజన్, సింగిల్ లీజన్, ట్రంక్, ఆర్మ్స్ ఆర్ లెగ్స్, లీజన్ డయామీటర్ ట్వంటీ. క్లియర్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. ఎస్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. రైట్ ద క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. రైట్ ద క్వశ్చన్స్. రాస్తున్నారా? యా. Physician performed FNA biopsy. FNA biopsy. FNA biopsy with ultrasound guidance. FNA with ultrasound guidance. FNA with ultrasound guidance on 5 lesions. On 5 lesions. Dasara? On 5 lesions. Second question, Andy. FNA, FNA, 2 lesions. FNA, 2 lesions. One MR guidance and one fluoroscopic guidance. One MR guidance, one fluoroscopic guidance. One MR guidance and one fluoroscopic guidance. Asara? One MR guidance, one fluoroscopic guidance. Next Randy. Debridement of debridement of debridement of muscle, debridement of muscle, debridement of muscle, 40 square centimeter. Any? Next. Next one, debridement of subcutaneous tissue, debridement of subcutaneous tissue, subcutaneous tissue, 70 square centimeter. Debridement of what? Subcutaneous tissue, 70 square centimeter. Done now? Next, punch biopsy, punch biopsy, punch biopsy on 2 lesions, on 2 lesions, 2 lesions, 2 lesions. Next, physician performed, physician performed, physician performed one incisional biopsy, 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 one incisional
one tangential biopsy. One tangential biopsy on same session. On same session. Asara, next. Shaving off, shaving off epidermal, epidermal, epidermal or dermal lesions, epidermal or dermal lesions from face, from face, epidermal or dermal lesions. ఎక్కడి నుంచి? From face, from face, epidermal or dermal lesions from face 3 centimeter, from face 3 centimeter, 3 centimeters, man, 3. Any doubts? Any doubts on today's session? No? Is it clear? Is it clear? Thank you, everyone. Yeah, carry on, Harga. I will. నేను కొంచెం బిజీగా ఉంటున్నాను అందుకని పెట్టలేదు క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి టుడే ఐ విల్ షేర్ డెఫినెట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్